স্যার একটা কথা ছিল স্যার। তোমার একটা মেল পাঠিয়েছো তুমি। স্যার আমি আসিফ। তোমার একটা মেল পাঠিয়েছো ওটা নিয়ে। জি স্যার। স্যার যে আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল তো স্যার, এই জন্য স্যার আমার খাতাটা সাবমিট করতে 20-25 মিনিট লেট হয়েছে স্যার। আমার মনে পড়তেছে না যে আমি তোমার খাতাটা ইনফ্যাক্ট পেয়েছি আমি। কারণ যারা লেট করেছে খুব বেশি একজন ছাড়া আমি সবারটাই আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি। তো আমার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। দাঁড়াও একজন একজন করে। ওকে আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার 10টা 57 সাবমিট হয়েছিল আমারটা। কয়টাতে? 10টা 57। 10:57। জি স্যার। আচ্ছা আমি একটু চেক করবো আবার দেখি ওটা আছে কিনা, যদি না থাকে আমি তুমি একটু আবার পাঠিয়ে দাও। ওকে আচ্ছা স্যার। ওকে আসিফ ওকে মাহমুদ স্যার, বলো। স্যার আমার আর কি স্যার লাস্ট দুইটা ক্লাসের ফিডব্যাক স্যার অতটা ভালো হয়নি স্যার। তো স্যার মানে ইফ দেয়ার এনি পসিবিলিটি স্যার আমি কি কোর্সটা এখন উইথড্র করতে পারবো স্যার? স্যার আমার একটু সেটা তো আমি বলতে পারবো না, সেটা রেজিস্ট্রার অফিসের সাথে যোগাযোগ করো। স্যার ম্যানুয়ালি তো স্যার এখন আর করা যাবে না তো স্যার, যদি উইথড্র করা যেত স্যার বাই এনি চান্স বললাম তো এটা তো আমার উপরে, ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন মি, ইট ডিপেন্ড অন দ্য রেজিস্ট্রার অফিস প্রেজেন্ট, তারা তোমাকে বিট্র করতে দেবে কিনা। আমার তো কোনো আপত্তি নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, তুমি রেজিস্ট্রার অফিস যদি তোমাকে বিট্র করতে দেয়, তুমি যদি বিট্র করতে চাও, আমার তো কোনো আপত্তি নেই। ওকে স্যার। ওকে জি স্যার। Okay, good morning everyone and Assalamu alaikum. Attendance: Shorajit Shutrudhar, Fayaz Shebli, প্রেজেন্ট স্যার। সরদেশ সূত্রধর স্যার। Farhan Ishraq, প্রেজেন্ট স্যার। Asif Mahmood, প্রেজেন্ট স্যার। Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Mujahidul Islam, Present, sir. Sabrina Jahan, Present, sir. Amarul Islam, প্রেজেন্ট স্যার। Maruf Ahmed, Present, sir. Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, ইয়েস স্যার। Sayyid Noor Manik, প্রেজেন্ট স্যার। Farhan Soberi, Present, sir. Yasir Arafat, Hasanul Karim, ইয়েস স্যার। Mushfiq Sami, Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Present. Simon Akhtar, Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqit, Imtiazuddin, Naimur Rahman, Present, sir. Tausif Ilahi, Simon Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, প্রেজেন্ট স্যার। Mahfuza Khanam, Yes, sir. Tahsin Mahmood, Present, sir. Krishna Chandra, Present, sir. Pratik Hassan, Rakibul Islam, Present, sir. Tasmeen Zareen,
Abhishek Shekdar, Present, sir. Abir Hassan, Jaima Khan, Present, sir. Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Nafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Fariza Rahman, Samrin Chaudhary, Present, sir. Hassan Imam, Present, sir. Shamsul Abrar, Present, sir. Sadia Jui, and Noor Rakib. Present, sir. All right. Last topic. World Institute for Science and Engineering. হ্যাঁ কিছু বলতেছো? Rocky ছাড়া কারো আছে না। সরজিৎ কিছু বলতেছো? Okay. The last topic that we have is called regression. Okay. So here's the story. We have okay, we have a set of points, given points from hopefully, supposedly from experimental data, some X points and some Y points. Okay. And if we plot these X points and Y points, there is something like a linear trend in these data. So what we are trying to do is to find the equation of a straight line that will fit these points. Okay. Obviously, the line does not have to go through any one of the points, but the line will pass through these points, and y equal to mx plus c. This is the kind of line that we will pass through these points, and this is called linear regression. And this is part of what we have been discussing in the last section, estimation. Okay. In the last class, we were talking about given some points, mean estimation of the mean. We had learned one tool for estimation of the mean. And in this case, also we will be estimating the mean, but in a different technique. So let's actually move forward. Okay. So all problems in science and engineering have dependent and independent. For a large class of problems, the trend of the relationship between the dependent and x and y is linear. Without much fanfare, let us assume that we have two variables x and y. Those have a linear trend of relationship between them, as I was mentioned that this is x and this is y. If we plot the points will be on a linear trend. I'm not saying that they will be on a straight line. What we understand by a linear trend is that the data point lie around a straight line, not necessarily on the line.
So let xi, yi, I equal to 1 to n be a set of points through which we would like to pass a straight line. প্রথম দিকে এই লেকচারটা একটু থিওরিটিক্যাল হবে, কিন্তু পরে অঙ্কটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হবে। সো একটু ফলো করো জাস্ট। Let the equation of the line be y equal to alpha plus beta x, y equal to mx plus c. Okay, so we know that y equal to mx plus c যদি হয় plus c, what is m and what is c? স্যার m হচ্ছে স্লোপ and c স্যার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। M হচ্ছে slope. Who is that? Name yourself. স্যার ফারহান। Farhan. Very good. Okay, m is slope. So if I want to draw on this line, the slope is m. Slope is m, and you said Farhan, you said c is constant, and I mean, what kind of constant is this? Constant what? Indicating in this constant indicates what? Sir, the upper or downward No, মানে no, স্যার মানে স্যার হচ্ছে স্যার no, no, স্লোপটা no. Wait. Intercept on the y-axis. Yes sir. So if I draw here, this slope is beta, okay, and this interval is alpha. Okay, yi are the points on the line corresponding to the points xi. Now here, given points are yi, which means that these points are yi. If these points are yi, okay, কিন্তু এই জায়গায় আমি যদি একটা straight line draw করি, okay, this point is yi hat, which is straight line. Straight line point is yi hat, and the actual point are yi. Okay, so এই কথাটা বলছি yi hat, the points on the line corresponding to the point xi. Xi point is the pointer. This is the point. This is a point yi, and this is the point. This 2 point is yi hat. Yeah, yeah, yi. Okay. Yi are the actual observation point. Those are different from yi hat. Consider the difference between yi hat and yi to be e. A difference there. Difference between the actual point and the straight line is ei. So ei is yi minus yi hat, and we can write yi hat as alpha plus beta x, and that gives me this statement. It's not an equation, statement. We need to put some conditions on ei, because if I want to find this equation of this straight line, I need to find out alpha and I need to find out beta. So I need some conditions on ei. Okay, I need some conditions on ei যেটা আমি apply করে I can find alpha and beta. The quantities ei can be negative or positive. If we impose the condition on ei so that summation of ei equal to 0, এটা প্রথম কন্ডিশন, এটা যদি হয় যে আমি summation of ei equal to 0 আমি যদি impose করি, আমি যদি বলি যে এই ক্ষেত্রে ei is negative, ei is positive, ei positive, ei negative, positive, and so on. আমি যদি বলি যে summation of ei equal to 0, this is the condition that I want to impose. Okay, then what happens is that you end up with an infinite solution.
you end up with infinite solution. This does not give us a unique solution. And we've shown that infinite solution for alpha and beta. To address the issue, Gauss's কথা আমরা 2 ক্লাস আগে বা 3 ক্লাস আগে বলেছেন Gaussian distribution. So Gauss proposes to square EI and then minimize EI square. Okay? EI কে আমি যদি এররকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে সবগুলো এরর পজিটিভ হয়ে যাবে। তখন আর সাম করলে আর জিরো হবে না, এটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি। কিভাবে মিনিমাইজ করবো একটু পরে আমি এক্সপ্লেইন করছি। The sum square of error is written SSE summation of EI square as YI minus alpha minus beta x whole square. Will be minimized with respect to alpha and beta. So let me, therefore the problem, okay, let me explain this a little bit. Suppose you have a set of points. Any set of points. So y equal to alpha plus beta x. I want to pass this line. And as we discussed just a while ago, that alpha is the intercept on the y-axis, and this is alpha, and the slope is beta. So, প্রথম আমি যদি alpha fix রেখে যদি slope change করি line then I get these kinds of lines. So as I'm decreasing my slope, okay, slope decreasing, what happens to error square? Slope যত কমতেছে তখন এররটা কি হচ্ছে? এরর মানে এই লাইনের সাথে এই পয়েন্টগুলোর এরর y minus yi hat square summation. এই এররটা কি হবে? আমি স্লোপ যত কমাতে থাকবো, লাইন যত উপর থেকে নিচে তত নামতে থাকবে, তখন কি হবে? someone কি বাড়তে থাকবে, হ্যাঁ কি এররটা বাড়তে থাকবে না কমতে থাকবে? লাইন আস্তে আস্তে পয়েন্টগুলোর কাছাকাছি আসতেছে না? আচ্ছা জি স্যার, তাহলে কমতে থাকবে স্যার। হ্যাঁ, সবাই বুঝছো এটা? এবং এক পর্যায়ে এসে কমে তারপর আবার কি হবে? স্যার জি স্যার, ওটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম, মাঝামাঝি গেলে তো স্যার তখন তো বেড়ে যাবে। না, মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে সবচেয়ে কম হবে, তারপর আবার বেড়ে যাবে। Okay, so okay. Did you get that? So as the slope decreases, error will reduce. To a minimum. And increase again. Then increase again. So is everyone convinced on this? কারো কোনো কনফিউশন আছে এটাতে? একইভাবে আমার কিছু পয়েন্ট থাকলো আমার। আমি স্লোপ ফিক্সড রাখলাম, বেটা ফিক্সড, alpha changing, which means the intercept is changing.
which means that the lines are coming down like this. লাইনটা তো নিচে নামতেছে, তখন এরর কি হচ্ছে আমার? Alpha changing. What will happen to summation of error square? লাইনটা তো উপর থেকে নিচে নামবে, তখন আমার এই এররটা কি হবে বলো কেউ? স্যার কমতে থাকবে, তারপরে আবার আবার বাড়তে থাকবে। Okay, so error will reduce, summation of error square will reduce, to a minimum, then increase again. Okay, then increase again. Alright, তাহলে এটা যেটা দেখা যাচ্ছে, therefore the problem ends up as an optimization problem. তার মানে আমাকে একটা আলফা বের করতে হবে যাতে আমার এরর মিনিমাম হয়, একটা বেটা বের করতে হবে যাতে আমার এররটা মিনিমাম হয়. So this is what we call an optimization problem. Okay, to minimize SSE, we will partially differentiate SSE. আমরা maximum minimum কিভাবে বের করি? Calculus. Maximum minimum কিভাবে বের করি আমরা? মনে আছে? Differentiation. Who is that? Who is Summary. that? Somebody. So differentiate and then, you're right. Differentiate. We differentiate. Then what do we do? We let That equals to 0. Then we let that equal to 0. So now in this problem, as we were discussing, the error is changing with respect to what? This is my equation. Okay, this is my equation. The error is changing with respect to what? What did I explain in the two pictures that I drew? That what was I changing in the two graphs? What was I changing? I was changing alpha and I was changing beta. Okay, changing, and summation of error square was reducing, was coming to a minimum. So when we differentiate, we will have to differentiate with respect to alpha and beta, not xi, because xi are experimental points. These are fixed. Excuse me. Just a second. Sorry, construction going on next door. So alpha, x, and y are experimental points. They are not changing. They are remaining fixed. E is changing as I'll be changing alpha and beta. Therefore, when we differentiate, we'll need to differentiate with respect to alpha and beta. Okay, so to make the story short, partial derivative of sum of SSE with respect to alpha equal to 0. Partial derivative of SSE with respect to beta, with respect to alpha and with respect to beta equal to 0. Now I have two relationships, two equations. I've got two unknowns, alpha and beta. As we solve these two equations, okay, we get
well, expansion of these two equations, simplifying, we obtain this, and then as we solve them, we obtain the expression for alpha, summation of y, summation of xi squared, summation of x, xi, n, xi, so on and so forth. Okay, so this gives us alpha, and this gives us beta. As simple as that. So therefore, now let's try to make actually a list of things that we need. If xi and yi given, what do we need? I need summation of xi, summation of yi. The quantities I need, summation of xi squared, summation of xi, summation of xi yi. Xi squared has been obtained. Xi squared has been obtained, and xi has been obtained. Xi has been obtained. Summation of xi yi has been obtained. Summation of xi, summation of yi, and the denominator is same in both of them. Okay, so I need four quantities so far. I need four quantities for the data given. I need to add up yi. I need to square xi and add them up. I need to multiply xi, yi, and add them up and obtain these four quantities. Okay. So without going into the detail, relative humidity moisture content for the synthetic is stored in a location with humidity control. So this is the thing that we have. Okay. So to construct a least square regression model. Right? Let's see. Let me try to do this practically right in front of you. So this is x, this is y, and I need to square x. I need to obtain xy. How many of you are comfortable with Excel? Use करो Excel क्यों? हाँ? No, sir. No, sir. কাজের জিনিস।
ফিজিক্স 101 ল্যাবে করছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা জিনিস। ওকে, সাম। তাহলে আলফার এক্সপ্রেশনটা কি? সামেশন অফ y I ইনটু, কেউ একজন বলো। Summation of xy square into summation of xy square plus or minus summation of xi into summation of yi divided by summation of xi whole square minus summation of xi 10881. A number will get to the 692-186, 33212, 8997. 692-186, 33212, 8897. ওটা একটা ভুল করেছি। আনসার আসছে -2.51, আবার আসছে অন্য কিছু। ও n ইনটু আছে। That's 2.5. Similarly, equal to theta n into xi yi, xi yi. 15 into yi minus 3232 alpha beta minus 3232, and this is actually the graph. So we get alpha to be -2.51 and beta to be 0.32, and this is the actual graph, the actual point and the actual graph. So that's the way you find out alpha and beta. As simple as that. Basically, jx, xi, yi দেওয়া থাকবে. You obtain these four quantities: xi, summation of yi, summation of xi square, summation of xi yi. Using these values, you get alpha and you get as simple as that. So, anyone? Question? Anyone? Basically, এখন problem হচ্ছে
মানে আমার প্রবলেম, তোমাদের প্রবলেম না, যে তোমরা যদি এক্সেল শিট যদি করে থাকো, বেসিক্যালি এক্সেল শিটের ভিতরে সব ডেটা ঢুকিয়ে একটা শিট করে তোমরা সব করে ফেলতে পারো। therefore এটা নিয়ে basically you can get 100 points on this আর কি essentially. Why is everyone so quiet? স্যার আমরা পরীক্ষার মধ্যে শুধু উত্তরটা লিখলে হবে না? আমি কিভাবে জানবো কিভাবে উত্তরটা করছো? স্যার মানে এক্সেল শিট এটা মানে এটাও দিতে হবে স্ক্রিনশট বা এমন কিছু। কেন এক্সেল শিটে স্ক্রিনশট কেন? এক্সেল শিট কি এর সাথে দেওয়া যায় না? স্যার দেওয়া যায় স্যার। তো আচ্ছা যাক, so that was finding out alpha and beta. Okay, one more thing, once you find out alpha and beta, okay, to find alpha and beta, all we need are set of x and y. তার মানে যে কোনো x and y যদি দেওয়া থাকে আমার, ওকে, x and y দেওয়া থাকে মানে আমার কিছু জানার দরকার নেই, আমি আলফা আর বিটা বের করে ফেলতে পারবো। ওকে, সো ইন রিয়ালিটি ইটস ভেরি মাচ লাইকলি যে আমার x ডেটা গুলো এভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে। আমি জানি না আমার ডেটা গুলো এভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, শুধু কিছু ডেটা দেওয়া আছে, আমি স্ট্রেট অ্যাওয়ে আলফা এন্ড বিটা বের করে ফেলবো। ক্যান আই ডু দ্যাট? এক্স ওয়াই দেওয়া আছে, আমি দেখি নাই, আমি জানি না what is the trend. Now perhaps the trend is like this. What if the trend is like this, okay, which is not a straight line, which is not a linear trend. I found out alpha and beta. Nothing stops me. Nothing stops me. Okay, so then comes the question, the fit that we have found, the linear fit that we found. Okay, question, how good is this? How good is this fit? আদৌ এটা কি লিনিয়ার ফিট কিনা? ওকে, সো এটা দেখার জন্য goodness of fit. Okay, to find the value of alpha and beta, all we need is a set of values of x and a set of values for y. In reality, x and y do not have to follow a linear trend. We can still go ahead and find the values for alpha and beta. So once a regression relates, how good is the fit? The way we ascertain that by computing what is known as the Pearson's correlation coefficient. Pearson's correlation coefficient, and this is the expression x minus x bar into y minus y bar divided by square root of x minus x bar whole square into y minus y bar whole square. We are not going into the theory as to where this came from. Okay, x and y bar are the mean and y and of x and y respectively. So if the points are on a straight line, rho is 1. If the points are distributed on a straight line on an increasing trend, rho is between 0 and 1. If the points are all distributed, rho is 0.
if the points are on a reducing straight line, on a decreasing straight line, on the rho is -1. If the points are around a decreasing straight line, rho is between -1 and 0. Therefore, Pearson's correlation coefficient is actually a very powerful tool to find whether the fit that we have found is that a good fit or not. So Pearson's correlation coefficient, what do we need? We need three quantities: x minus x bar whole square, y minus y bar whole square, and x minus x bar into y minus y bar. So let's go ahead and do that. So x bar make it sure it's called B. I think you get the point. So equal to x minus x bar equal to y minus y bar. Now I need to fix this by adding a dollar sign. So this square equal to magic. Everything done. Take this. Everything done. Okay. I don't need these two quantities. I can delete rho. Pearson's correlation coefficient equal to this quantity divided by SQRP this into 0.95465.
0.95. So basically, summation of x minus x bar whole square, 85, 9.8 and 27.75. Let's see if we have the same. I think I made a mistake. I need to correct it. These are the actual values. So answer came to be correct. I have to correct it. All right. So, is this a good fit? Well, as we saw, it's not a bad fit. It's not a bad fit. Straight line quite well represents the data points. Okay. So, পরীক্ষার সময় কিছু পয়েন্ট দেওয়া থাকবে, তোমাকে আলফা বিটা রো বের করতে হবে, তিনটা জিনিস, আলফা বিটা রো, এটা বের করতে হবে, and that's the end of the course. End of the course. It was quite challenging, quite impersonal also. তোমাদের কাউকে আমি face to face চিনি না, পড়িয়ে দিলাম এক সেমিস্টার তোমাদেরকে. I don't know how your experience was. Times were difficult, but I think we lived through it. Okay. 3 মাসের আগে শেষ হয়ে গেল না স্যার এই সেমিস্টারটা? না, 4 মাসে শেষ হয়েছে। আমরা 14 ফেব্রুয়ারি স্যার শুরু হলো না আমাদের? 14 ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, তো 3 মাস, 3.5 মাস, 3.5 মাস। Okay. এবং in the middle of the semester, a whole new tantrum was thrown by UGC that I cannot take exams, and that made things more cumbersome for us. Okay, which brings me to, so we have an exam on Thursday at 2 o'clock, right? Yes, sir. Shall I? Yes, sir. Okay. Yeah, class work on Thursday at 2 o'clock. Now, what do you want to do after that? I'm asking you. Since officially, now here's the thing, since officially we don't have an exam. We don't have a final exam officially. Okay? But our scheduled time is on May 3rd from 11 to 1 o'clock. So, তোমরা কি করতে চাও? মানে তোমরা আগের সাবজেক্টের উপর কি আবার পরীক্ষা দিতে চাও, নাকি জাস্ট যে টপিকটা বাকি থাকবে, স্যাম্পলিং এন্ড এস্টিমেশন এন্ড রিগ্রেশন, এই দুটো টপিক বাকি থাকবে, শুধু ওইটার উপর পরীক্ষা দিতে চাও? কি করতে চাও? স্যার আগের টপিকগুলোর উপরে। এগুলো দিলে ভালো হয় স্যার। আচ্ছা স্যার মেইনলি দ্য লাস্ট এক্সাম। So can we think like this of having 2 exams after Thursday? Yes, sir. Okay, can we think like that? Okay, let me actually bring স্যার it up. শর্ট এক্সাম হলে স্যার দুইটা নিতে পারবেন, নেওয়া যায় ইজিলি। রাখো না, এটা কথা বলে কেন? So let's think of 2 class works. Okay, so May 3rd is Monday. আমাদের সানডেতে কারো কিছু আছে? বা মানডেতে May 3rd বা কারো কিছু আছে? স্যার এখনো বলতে স্যার মে পারছি না 3rd স্যার। আছে স্যার। মে থেকে নাকি? না, সৈয়দ নূর। জি স্যার। কটার সময়? What time? স্যার মে 3 হচ্ছে স্যার ওই যে ওয়েডনেসডে তো স্যার, ওই দিন স্যার ইতে মানে 9:30 থেকে স্যার, 9:30 থেকে 12:30 পর্যন্ত।
May 3rd তো Wednesday না, ওইটা তো হচ্ছে Monday. ও স্যার মানডে তাইলে স্যার 11টা থেকে স্যার, সরি স্যার, মানে 11টা 11টা থেকে 11 May 3rd 11টা থেকে তো আমার টাইম দেওয়া আছে। May 3rd 11টা থেকে তো 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত তো আমার টাইম দেওয়া আছে। অন্য কোর্সের টাইম কিভাবে থাকে? আমাদের তো কোনো টাইম টেবিল দেওয়া হয়নি, এই জন্য অনেক না কনফিউশন। না, গ্রিন বুকে অলরেডি দেওয়া আছে এটা। গ্রিন বুকে স্যার অলরেডি। এটা গতকালকেই আর কি স্যার যে দিছে আর কি স্যার, মানে কোন কোর্সে এটা? স্যার ডেটা স্ট্রাকচার। না, এখন একে বলো যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রিন বুক ওই টাইম তো আরেকটা কোর্সে দেওয়া আছে, বুঝতে পারছো? মানডে এসটি আমি ওটা নিয়ে আসি একটু স্ক্রিনের উপরে। স্যার অ্যাকচুয়ালি ওই ফ্যাকাল্টি তো স্যার 3, 5, 7, 8 এই 4টা ডেটে কিছু ক্লাস ওয়ার্ক ফিক্স করে ফেলছেন এখন স্যার। যেটা আগে থেকে অ্যানাউন্স করা আছে আমাদের ক্লাস এসটি 9:30 থেকে 11 না? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আজ আমার টাইম দেওয়া আছে এখানে মানডে 11 to 3। যাক, ঠিক আছে, তাতে কনফ্রন্টেশনে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তোমার যদি একজনের যদি 11 থেকে 1 পর্যন্ত যদি হয়, then let's talk about 9:30 তে কি সবাই ফ্রি থাকবা মানডেতে? তাহলে let's have a one time at 9:30 on Monday. আমার আরেকটা কোর্সও আছে May 30, so let's have one at 9:30 তে নিবা নাকি 9 o'clock এ নিবা? জমাতে তো টাইম লাগে। স্যার 9 o'clock করে। স্যার Sir, 9 I o'clock have ভালো হবে স্যার। 9:30, sir. No, I think 9 o'clock will be safe কারণ I have a class, extra class for CMN 201 from. okay, then 9:30. Okay, 9:30 a.m. and 1 hour. You have to submit it quickly, okay? So that Sayed Noor can go and catch his other class work. So I'm coming to a কোন ডেটে কি হবে? Can we have another class work on May 2nd or May 4th? May 4th 9:30 তে কারো কিছু আছে? কারো কিছু আছে? নো স্যার। All right, so let's think of 2 days, okay? দুটো হবে চ্যাপ্টার 2, 4, and we are having an exam on chapter 6, 7, and 8. So কোন দিন কোনটা নিবা? 2, 4, 7, 8 কোন দিন কোনটা নিবা তোমরা? তোমরাই বলো। মে 3rd 2-4 2, 4 and 7, 8. Is that fine with everyone? Is that fine? Then let's plan it that way. স্যার মানডে তো স্যার
হ্যাঁ, না এটা ঠিকই আছে, কারণ হচ্ছে যে স্যার মানডেতে তো স্যার সিএসসি 201 থাকে স্যার আমার সবসময়। হ্যাঁ স্যার মানডেতে আমার সিএসসি 201 থাকে 8টা থেকে 9:30 পর্যন্ত। তো আমি তো 9:30 থেকে নিচ্ছি। 9:30 ঠিক আছে, একদম 9:30। হ্যাঁ। তো স্যারকে সিএসসি 201 এর টিচারকে সাথিদা মিস। একটু বলে 5 মিনিট বা 10 মিনিট আগে বেরিয়ে যেও, বলে স্যার আমার একটা ক্লাস ওয়ার্ক আছে পরে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। তো তাহলে এভাবে রাখি আর কি আমরা। ওকে, আমি একটু লিখে নিই জিনিসটা। So I'm writing May 3, 9:30, chapter 2-4, and May 4, 9:30, chapters 7-8. স্যার মে 4 এ এক্সামটা কি স্যার একদিন পেছানো যায় স্যার? না, May 5 এ আবার আমার আরেকটা কোর্সের পরীক্ষা থাকবে। জি স্যার, মে 5 এ আমারও আবার স্যার অন্য মানে আরো এক্সাম স্যার। আবার আরেকটা কোর্সের পরীক্ষা থাকবে। ওকে, all right. So that brings us to the end of this discussion. And that brings us to স্যার বলো আসিফ। স্যার তাহলে ক্লাস ওয়ার্ক কি স্যার আরো মানে নেক্সট থার্সডে সহ কি 3টা হচ্ছে স্যার টোটাল? নেক্সট থার্সডে শো আরো 3টা হবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, তাহলে সব মিলে কয়টা হবে? স্যার 5টা। স্যার সব মিলে 5টা স্যার। হবে। Sir, will you count 4 quizzes? ওকে স্যার। I only have I only have 5. So if I discard one quiz from there, I only have 4. It actually doesn't help. Actually, when Fabiha asked the question that will I count 4 quizzes? যে কথাটা তোমরা এতদিনে বলি নাই তোমাদেরকে, বা বললেও তোমরা ইয়ে করো, আমি তো কার্ভিং করবো। সুতরাং আমার তো গ্রেড তো ফিক্স না যে ইউ হ্যাভ টু গেট এন 85 to get an A. Fabiha, are you getting it? Fabiha? She's not able to, probably. Okay? So আমি তো কার্ভিং করব, কার্ভ করে যেটা হবে সেটা পরে দেখা যাবে যে মানে তোমাদের যে সিচুয়েশন আমি দেখলাম, আমি তো খুব একটা কমফোর্টেবল না তোমাদেরকে নিয়ে। ওকে, এই যে দেখলাম এটা আমি স্পেশালি সেকেন্ড ক্লাস ওয়ার্কটা তো মানে it was, other than just few, it was a massacre. So I'll have to curve it. Okay, so yeah, when you're curving it, the more exams there are, the better. Okay, so no, so I mean, Purikha, generally, I don't ignore the exams. I consider all of them. Okay? স্যার Maulo Hasanul Karim. স্যার আই এম সরি টু সে বাট স্যার একটু মানে 1 আওয়ার কি পিছানো যায় না? মানে কোনটা? 10টা ছিল ওই যে মানডেটটা। মানডে, আরে তুমি ডেট বলো, আমার কাছে তো ডেট নাই। স্যার 3 তারিখ মানডে স্যার, ওই দিন যদি 10টায় করা হয় তাহলে স্যার আমার আবার ডেটা স্ট্রাকচারের ক্লাস ওয়ার্কটা স্যার আবার ঝামেলা হয়ে যাবে স্যার, ওইটা 11টা থেকে। না, 10টায় যদি করি তাহলে কার যে 3 তারিখে আবার কারো 11টার সময় একটা ইয়ে আছে না? জি স্যার, ওটাই বলছিলাম যে 11টা থেকে স্যার আবার ক্লাস ওয়ার্ক একটা আছে স্যার অন্য। আমি তো এই জন্য তো 9:30 করলাম, 9:30 থেকে 1 ঘন্টা, এই জন্য তো 9:30 করলাম।
9:30 থেকে 10:30, যাতে তুমি 10টায় গিয়ে তুমি অন্যটা জয়েন করতে পারো। একজনের মেবি স্যার একটু সমস্যা, সে মেবি চাচ্ছিল 10টা থেকে, ওই জন্য বললাম স্যার। না, তাহলে তো তোমার সমস্যা হয়ে যাবে। জি স্যার সেটাই বলছিলাম স্যার, মানে 9:30 হইলেই স্যার একটু ঠিক থাকে। আমি তো 9:30 বললাম। আরে জি স্যার। আমি তো 9:30 বলেছি। ওকে, আমাদের 3 তারিখে 9:30, 4 তারিখে 9:30। জি স্যার। ওকে ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে লাস্ট স্যার সেকেন্ড এক্সামটা থেকে কি স্যার 30% কাউন্ট করবেন? আমি কোনটা থেকে কতটুকু কাউন্ট করবে সেটা আমি এখনো বলতে পারবো না, কারণ হচ্ছে যে যেটা আমি করি সেটা যে সব পরীক্ষা নেওয়ার পরে আমি দেখি যে ক্লাসের অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ কেমন। ওকে, তারপরে যেটাতে পার্সেন্টেজ বেশি হয় ওখান থেকে আমি বেশি পার্সেন্ট পাই। আমি মানে ক্লাসের অ্যাভারেজ পারফরমেন্স কেমন, বুঝতে পারছো? আই এম নট আনফ্রেন্ডলি। ওকে স্যার। কাউকে ফেল করাবার আমার কোনো ইয়ে নেই। আমি চাই যে স্টুডেন্টরা যাতে পার পেয়ে যায়, কিন্তু তোমাদের পার পাওয়ার জন্য আমি একটু তোমাদের তো একটা এফোর্ট দেখতে চাই। But so far I don't have any complaint on this class. So far I don't have any complaint. ইয়েস স্যার। Okay, Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Shams Noor, Sanjana Rakib, Shams Noor, Yasir Arafat, Yes, sir. Mushfiq Sami, Simon Akhtar, Present, sir. Abdul Muqeed, Imtiazuddin, Tausif Elahi, Pratik Hassan, Present, sir. Tasmin Zareen, Abir Hassan, Fabiha Rahman is present. Fariza? Present, sir. আরে ফারিজা রহমান ছেলে হয় কেমনে? Present, sir. Okay, Sadia Jui. Present, sir. Who was that boy? Fabiha Rahman, Farizaর সময় যে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিল, who was that? Abir I Hassan, think Abir. present. Abir Hassan, present. আবির হোসেন। আর কে? আরে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে কি হবে? অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে কোনো উইথড্রল হচ্ছে না, আমাকে সময় নষ্ট করে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে। Okay, so I'll see all of you when? Thursday, sir. স্যার থার্সডে স্যার, Thursday at what time? 2 o'clock স্যার। 2 o'clock. I'll see all of you on Thursday at 2 o'clock. Thank you all very much. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Hello, sir.